genetics. So particularly, genetics, the branch of biology which deals about the characters of hereditary and their transmission from generation to generation. हामीले यो जेनेटिक्सको कुरा गर्दा यो के हो भन्दाखेरि mainly it is the branch of biology which deals about the genetic characters or hereditary characters. These hereditary characters transmission from the parents to their offsprings. The आमा बुबाको गुण सन्ततिमा कसरी प्रसारण हुन्छ त्यसको बारेमा ज्ञान दिने बायोलोजीलाई जेनेटिक्स भन्छौँ र यसमा कसरी मिल्छ कसरी विभिन्नता आउँछ त्यो जन्मेको स्टडी यसमा गर्ने गरिन्छ जेनेटिक्समा मेनली इट इज मेड अप अफ द टर्म जीन यो जीन भन्ने टर्मबाट बनेको हुन्छ which is located in the nucleus, particularly in the chromosome, as the form of DNA and RNA. So, यो जेनेटिक्स भन्ने बित्तिकै वंशानुगत गुणको अध्ययन हो र it is made up of the term gene. This gene which is present or within the located in the nucleus as the form of chromosome. This chromosome also contains DNA and RNA. Mostly of the higher organisms, DNA is the main nuclear material. So DNA and RNA, its main nuclear material which carry the genetic characters. So there is the Gregor John Mendel. Historical account. So Gregor John Mendel is known as father of genetics. So particularly Gregor John Mendel, he is known as father of genetics because they have contribute the first of all to their differentiation and their similarity from the parents to their offspring. So Mendel selected pea plants. Mendel selected pea plant for their experiment, and the scientific name of the pea is the Pisum sativum. And why did Mendel
select pea plant. So why did Mendel select pea plants? So mainly the first characters, it has the properties or capacity to take place self pollination and cross pollination. It takes very short period to their life span. Perform many experiments in short period. Worldwide distribution and easily cultivated. And cheaper to other organisms. So there are so many characters to select Mendel pea plants. One of the most important character is it has the capacity to occurs self-fertilization, self-pollination and cross-pollination. यसमा सेल्फ पोलिनेसन को पनि गुण छ र अर्को क्रस पोलिनेसन. सेल्फ पोलिनेसन क्रस पोलिनेसन सक्सेसफुली हुने भएकोले नयाँ भेराइटी निकाल्न सजिलो हुन्छ. अर्को छ यसको लाइफ साइकल सर्ट पिरियडमा कम्प्लिट भइहाल्छ किनभने लाइफ स्पान कम छ र छिटो छिटो यसको रिजल्ट आउँछ. त्यसले गर्दा के हुन्छ थोरै समयमा यसले धेरै एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था छ र संसारको जम्मै ठाउँमा पाउने हो, सजिलै कल्टिभेट गर्न सक्छ. र अर्को यसको के हो गुण भन्दाखेरि है इट इज है मेनी contrasting characters and also cheaper than ours. र अरूभन्दा सजिलो तरिकामा पनि पाउने हो, सस्तोमा पनि पाउने हो, जम्मै ठाउँमा पाउने हो, जम्मै ठाउँमा गर्न सकिन्छ र यसका थुप्रै 7वटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स लाई हामीले स्टडी गर्न सजिलो तरिकाले पाउँछौँ. यसरी यो कारणहरूले गर्दा मेन्डल पी प्लान्टको सेलेक्सन गर्ने. Another thing, so the main characters is the contrasting character on the view of the color, shape of the pod. But mainly we are going to be the Mendel's experiment. So we have studied the Mendel's experiment. After the several experiments in the pea plants, Mendel's concluded the 3 types of the rules that is called the Mendel's law. So Mendel's
laws are mainly divided into the three laws. First law is the law of dominance. Second is the law of segregation. Third law of independent assortment. So Mendel, on the conclusion, they have followed the three types of the laws: law of dominance, law of segregation, law of independent assortments. हामीले एउटा एउटा बुद्धि लिएर छौँ के हो भन्दाखेरि first of all we have discussed about the law of dominance. Law of dominance भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भने when crossing between the two contrasting characters, one is dominated to the other characters and some of the characters which appears more in the next generations. जब हामी दुईटा contrasting character को बीचमा क्रॉस गराउँछौं त्यसबाट जुन रिजल्ट आउँछ त्यसमा जसको संख्या बढी आउँछ त्यो डोमिनेन्स हो र त्यसलाई डोमिनेन्समा राख्ने भयो। यसले यसलाई लेख्न सक्छौं when crossing between two contrasting characters on result F1 generation mostly appears the characters that is called law of dominance or purity of gametes. The first law of मेन्डलले जब हामी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को बीच में क्रॉस गराउँछौं जुन कैरेक्टर्स बॉडी आउँछ त्यो हो डोमिनेन्स को कैरेक्टर्स र त्यसलाई भन्छ लॉ अफ डोमिनेन्स। यसलाई एक्सपेरिमेन्टबाट हेर्न सकिन्छ। So we have studied the law of dominance in pea plant. Tall pea plant crossing the dwarf pea plant. It is the parent. Tall pea plant, dwarf pea plant. It is the dominating character. This one is the recessive character. Now we do the character plants plant को same characters Yes, like tall pea plant, yes, like dwarf pea plant. So we have studied the law of dominance. It is the first law of Mendel's. यसमा के गर्ने contrasting character mostly tall pea plant and dwarf pea plant. तो सुरुमा pure tall pea plant and pure dwarf pea plant. यसलाई genetically लेख्दा capital T capital T on the allele form or allele form. It is right into the small t and small t. When it is crossing between them, this one
crossed with this, there is the capital T and small t. Same, when crossed to other capital T and small t. When it crossed with capital T and small t. Same, capital T and small t. So in the F1 generation, all or 100% hybrid tall. So in the first law, on result, tall is the dominant characters of P plant. यहाँ के देखियो भने जब मेंडल ने प्योर टॉप पी प्लांट लाई ड्वार्फ प्योर ड्वार्फ पी प्लांट संग क्रॉसिंग गराउँदा यो पेरेंट को बीच में क्रॉसिंग गराउँदा जब मैं कैपिटल टी स्मॉल टी 100% आयो यसले के रिजल्ट दिन्छ भने 100% फिनोटाइपिकली टल जीनोटाइपिकली हाइब्रिड टल. The law of dominance में कसले डोमिनेटिभ क्यारेक्टर हो दुईटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर को बीच में क्रॉस गराउँदा त टल को संख्या बढी आउँछ है. सो टल इज द डोमिनेटिभ क्यारेक्टर्स. देन another law, second law of second law is the law of segregation. Law of segregation means when crossing between the F1 generations, the result is come to be the segregate their dominative characters and recessive character. Segregation भनेको छुटिन्छ जुन उसको ओरिजिनलिटी छ त्यो ओरिजिनल छुटिने हुन्छ अर्को जेनेरेसनमा अर्को जेनेरेसनमा गएर. त्यसलाई F1 मा जुन F1 जेनेरेसनमा लॉ अफ डोमिनेन्स को हिसाबले जुन आएको छ हाइब्रिड टल त्यसमा त्यसको दुवै टल टलको बीचमा क्रसिङ गराउँदा ड्वार्फ पनि आउँछ त्यो मेन्डलले सेग्रिगेट गरेको रहेछ. त्यसमा अब यसमा हेर्ने F1 जेनेरेसनलाई प्यारेन्ट्स को रूपमा लिने. र के लिने द क्यापिटल टी स्मॉल टी. Capital T small t. It is the hybrid term and it is also hybrid term. यो दुईटा hybrid टर्मको बीचमा क्रसिङ गराउने. Capital T small t, capital T small t. So from the F1 generations, parents from F1 generation. अब यहाँ इन्हीं बीच में क्रॉसिंग करना हेरेडिटी के सेग्रीगेट होते. So when the result is the capital T, capital T. When it is crossed with this capital T and small t. When another allelic characters capital T, small t, and it is the small t and small t. So it is the segregations of the characters. Recessive characters are also active. Dominant characters and recessive characters both are isolations. That is called the law of segregations. So when we have studied and write the phenotypic ratio. So there is the one
pure tone, 3 tone. Phenotypic ratio means externally this. There is a 3 tall and 1 dwarf. So 3:1. When we are right in the genotypic ratio, then 1 pure tone, these 2 hybrid tone, and these 2 1 pure dwarf. So it is the result of the 1:2:1. यहाँ बुझ्यो भने एकदम सजिलो हो बुझ्न खोज्यो भने सेकेन्ड F1 जेनेरेसनको जुन रिजल्ट आएको छ त्यसमा क्रसिङ गराउँदा it means crossing between the hybrid tone and hybrid tone. One is the male gamete, another is the female gamete. When crossing between them, in result of the F2 generation. So in the F2 generations, the result which is the phenotypically means externally we have observed the plants. There are 3 tall plants and 1 dwarf plants. So externally means phenotypic ratio. There is a 3 tall plants, 1 dwarf plants. It shows the segregation. छुट्टी न गयो यहाँ 3टा टप प्लान्ट आयो एउटा पुडको प्लान्ट आयो त यो सेग्रिगेसन भयो बाहिरबाट जब जेनेटिकली स्टडी गर्छौं क्रोमोजोमलाई स्टडी गर्छौं एलिन फर्ममा स्टडी गर्छौं जेनेटिक रूपमा यो प्योर टर्म भयो प्योर टर्म किनभने दुवै सेम लेटरको प्योर टर्म हो यसमा मिक्स हुन गयो त इट इज द हाइब्रिड टर्म र यो प्योर ड्वार्फ त्यसरी प्योर र हाइब्रिड सम्म छुट्याउने लाई जीनोटाइपिक रेशियो भन्छौं त्यसरी 1 प्योर टर्म 2 हाइब्रिड टर्म एन्ड 1 प्योर ड्वार्फ यी दुईटा लजबाट मेनली एक्जाममा आउने गर्छ र यो हिसाबबाट कुनै तरिकाबाट दियो भने एक सेम फर्मुला हो यसरी गर्छ झुकिनु हुँदैन बुझ्नु पर्छ यो जेनेटिक्स के हो त्यो डिफाइन गर्ने who is father of genetics पूरा नाम लेख्नु ग्रेगर जन मेन्डल र मेन्डलले किन पी प्लान्ट सेलेक्ट गर्नु जुन हामीले 3-4 वटा पोइन्ट बनाएका छौं त्यो पोइन्टलाई यसमा लेख्नु र मेन्डल्सले जुन एक्सपेरिमेन्ट गरेर 3टा ल दियो त्यो ल फर्स्ट ल सेकेन्ड ल थर्ड ल त्यसको नाम लेख्नु र यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर प्योर टल प्लान्ट र प्योर ड्वार्फ प्लान्ट्स को बीचमा जसरी हामीले क्रसिङ गरेर देखायौं त्यसमा जम्मै कुरा जुन जहाँ हामीले पेरेन्ट्स लेख्नु त्यहाँ पेरेन्ट्स लेख्नु पर्ने जहाँ क्रसिङ लेख्नु पर्ने जहाँ F1 आउनु पर्ने 100% हाइब्रिड आउँछ त्यो पनि लेख्ने त्यसको तल F1 को पेरेन्ट्स को बीचमा गर्ने र F2 मा जुन रिजल्ट आउँछ त्यसको फिनोटाइपिक रेशियो र जीनोटाइपिक रेशियो यो दुवै लेखेर कम्प्लिट चार्ट जसरी हामीले पढायौं त्यो हिसाबले